Okay, so last lecture we have discussed about the uh, different loops, right? For loop, while loop, then different statements that we supposed to use, and that is the and that are used in behavioral model. So now today we will start our discussion with the procedures, right? So there are two types of procedures that are commonly used in uh, Verilog. So always and initial blocks. These two types, or you can say that this is the two ways in that you can use the procedures. Okay. Now, what do you mean by this? The always block is a primary construction of RTL modeling. So this always block is a primary construct of RTL modeling. So different continuous assignment statement. It is a concurrent statement that is continuously executed during the simulation. I yesterday also I mentioned the same thing. Always statement is concurrent statement. जसं आपण VHDL मध्ये प्रोसेस स्टेटमेंट पाहत होतो, it is somewhat similar to the process statement, right, in VHDL. Okay, always statement is concurrent statement in Verilog statement. That also means all always blocks in the module executed simultaneously. That is by default because it's a concurrent statement, right? It is very unlike conventional programming language in which all statement execute sequentially, right? Means whatever the part comes under that always statement that will get executed sequentially. Similarly, बरोबर आहे, VHDL मध्ये पण आपण काय पाहत होतो, process statement is concurrent, but whatever the part that comes under the process statement, it is sequential one. It is sequential one, right? So this is about the always block. Now we will discuss the syntax for the same. Now what is the syntax of this always block? This is the syntax of this always block, right? Always, then @event 1 or event 2 or dash dash dash, then begin statement. Begin is a means start of the statement, and this is the group of sequential statement that you can use here, and finally end. The second way you can use is always @event 1, event 2, different events, then begin with name for the block. That means if you want to start the execution of some later programming part, that means the part which is you have written with some what we can say in later program, that way you can use this syntax too. That means, for example, always @ and always remember this @ indicates, this @ sign indicates that it's a conditional, right? It's a conditional. That means always @A or B, always @A or B. That means A or B, whenever this either of these two variable will change its level, right? Will it change its level, then it will consider that statement and it will execute the its preceding statements, right? It will execute its succeeding statements. म्हणजे ऑलवेज @A or B म्हणजे ती कंडिशन सॅटिस्फाय होईल तेव्हाच त्याच्या खालचा जो तुम्ही बिगिन नंतरचा जो स्टेटमेंट, अ ग्रुप ऑफ सिक्वेन्शियल स्टेटमेंट्स तुम्ही लिहिलेले आहेत ते एक्झिक्यूट होणार आहे. जर का ती कंडिशन सॅटिस्फाय झाली नाही, then it will simply omit that statement and it will start executing from the next statement, right? It will omit that particular block. That always block will get omitted and it will start with the after first line after end of the block. बरोबर आहे, म्हणजे त्या एंड लाईन नंतर जे पहिलं स्टेटमेंट असणार आहे तिथनं ते एक्झिक्यूट व्हायला पुढचा प्रोग्राम सुरू होणार, इफ दॅट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राईट? Again you can consider the second example, always @positive age clock. म्हणजे जोपर्यंत पॉझिटिव्ह एज क्लॉक येत नाही तोपर्यंत तो ऑलवेज लूप किंवा ऑलवेज ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार नाही. जेव्हा पॉझिटिव्ह एज क्लॉक असेल तरच तो ऑलवेज ब्लॉक एक्झिक्यूट होणार, right? So in this way you can use this always statement. Then the initial block. What do you mean by this initial block? The initial block is like the always block except that it is executed only once
at the beginning of the simulation, right? It is much similar to this always block, but what is difference? It is executed only once at the beginning of the simulation. म्हणजे सिम्युलेशनच्या आधी हा फक्त एकदाच ब्लॉक एक्झिक्यूट होतो. It is typically used to initialize variables and specify signal waveforms during the simulation, right? म्हणजे हा जो इनिशियल ब्लॉक आहे तो सिम्युलेशन पर्पज साठी वापरतात. म्हणजे तुमच्या मेन कोड मध्ये हे लिहायचं नाही, बरोबर आहे. जसं आपण व्हीएचडीएल मध्ये आपला डॉट व्हीएचडी म्हणजे जो आपला मेन कोड होता आणि नंतर आपण डॉट टीबी म्हणजे टेस्ट बेंच कोड लिहित होतो, बरोबर आहे. तो टेस्ट बेंच कोड म्हणजे सिम्युलेशन. तसंच व्हेरिलॉग मध्ये सुद्धा जो तुम्ही टेस्ट बेंच सिम्युलेशन लिहिणार आहात त्याच्यात हा इनिशियल ब्लॉक तुम्ही यूज करू शकता. सिंथेसिस मध्ये हा कन्सिडर होत नाही. सिंथेसिस मध्ये सिंथेसिस म्हणजे काय? कंपायलर. कंपायलर कशाचं होणार? तुमच्या मेन प्रोग्रामचं. टेस्ट बेंचचं कंपायलेशन होत नसतं, टेस्ट बेंचचं सिम्युलेशन होतं आणि तुमच्या मेन प्रोग्रामचं कंपायलेशन होतं. त्याला व्हीएचडीएल लँग्वेज मध्ये सिंथेसिस म्हणतात, बरोबर आहे. सी प्रोग्राम कंपाईल होतो, तसं व्हीएचडीएल प्रोग्राम सिंथेसिस होतो. पण कंपायलेशन आणि सिंथेसिस म्हणजे सेम प्रोसेस, फक्त नाव वेगवेगळं, बरोबर आहे. सी मध्ये पण तुम्ही त्याला म्हणता कंपायलेशन, व्हीएचडीएल मध्ये त्याला म्हणायचं सिंथेसिस, एवढाच फरक. ओके, होतं काय? तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो, बरोबर आहे, किंवा कंपाईल होतो. म्हणजे त्यात एरर आहेत का किंवा तो एरर नाही आहेत हे सगळं चेक केलं जातं, त्याला तुम्ही कंपायलेशन म्हणता, होय का नाही. सेम इन व्हीएचडीएल वी आर सेइंग इट. व्हीएचडीएल आणि व्हेरिलॉग दोन्ही मध्ये त्याला आपण काय म्हणतो? सिंथेसिस ऑफ द कोड. दॅट मीन्स कंपायलेशन ऑफ द कोड. Okay, so remember this thing. So this is the syntax for this initial block. Syntax, initial, then begin, and the group of statements that you want to declare. And again I will repeat, this initial statement you have to use in simulation part only. Okay, it is not considered by the synthesis process. That means तुमच्या मेन प्रोग्राम मध्ये हे तुम्ही इनिशियल जरी लिहिलं तरी ते सिंथेसिस मध्ये कन्सिडर होत नाही. ते फक्त सिम्युलेशन मध्ये, म्हणजे जेव्हा तुम्ही त्याचा टेस्ट बेंच लिहिता तेव्हाच हे कन्सिडर होतं. ओके, दिस इज अबाउट द इनिशियल ब्लॉक. देन नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शन. वी विल टॉक अबाउट दिस फंक्शन नाउ. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन्स? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इवन व्हाइल स्टडीइंग द व्हीएचडीएल प्रोग्रामिंग. फंक्शन्स म्हणजे काय? We have studied the function and procedure, right? कशाचे टाइप्स आहेत दोन, फंक्शन आणि प्रोसिजर? आपण त्यातला डिफरन्स पण पाहिला का नाही? व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन द फंक्शन अँड व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन द प्रोसिजर, बरोबर आहे. तर फंक्शन आणि प्रोसिजर हे कशाचे सब टाइप्स आहेत? Can anyone? Concurrent assertion statement. Okay, that's the type of that statement. It's function आणि प्रोसिजर, इट्स अ लाईक टाइप ऑफ कॉन्करंट assertion. आपण ते सिक्वेन्शियल मध्ये पण यूज करू शकतो, राईट? इन सिक्वेन्शियल assertion स्टेटमेंट मध्ये पण यूज करू शकतो. बट द बेसिक इज फंक्शन किंवा प्रोसिजर हे कशात इन्क्लूड असतं? आपण जेव्हा व्हीएचडीएलचं आर्किटेक्चर तुम्ही पाहताय तेव्हा ते कशात इन्क्लूड आहे? सब प्रोग्राम. व्हेरी राईट, व्हेरी राईट. दॅट इज व्हॉट आय एम एक्सपेक्टिंग. Functions and procedure are the parts of, or it's a types of sub program, बरोबर आहे. जे तुम्ही सब प्रोग्राम इन्क्लूड करतायत ते इट कॅन बी, दॅट सब प्रोग्राम कॅन बी आयदर अ फंक्शन और कॅन बी अ प्रोसिजर, बरोबर आहे. मग त्याच्यात काय डिफरन्स आहे तो आपण पाहिला, बरोबर आहे. फंक्शन कॅन रिटर्न ओनली वन व्हॅल्यू, फंक्शन विल नॉट कंटेन वेट स्टेटमेंट, बरोबर आहे. हे सगळं पाहिलं का नाही आपण त्या डिफरन्स मध्ये फंक्शन आणि प्रोसिजरच्या? सो सेम थिंग, the function have only input mode as a input, बरोबर आहे. प्रोसिजरला इनपुट, इन आउट, आउटपुट सगळे मोड असतात. सो that we have discussed already. Though in same context now we have to discuss this function in Verilog.
functions are declared within a module and can be called from a continuous assignments, always block or other function. In this continuous assignment, they are evaluated when any of its declared inputs changes. Now, suppose in a procedure, they are evaluated when invoked. Means whenever you are using that in a continuous assignment part, they are evaluated when any of its declared input changes. म्हणजे त्या फंक्शन मधलं जे काही तुम्ही डिक्लेअर्ड इनपुट केलेलं आहे ते जेव्हा बदलतं तेव्हाच ते कंटिन्युअस असाइनमेंट मध्ये चेंज एक्झिक्यूट होतं. पण इफ यू हॅव युज्ड दॅट फंक्शन in procedure part, then whenever it's invoked, म्हणजे whenever its condition will satisfy, then and then only it will get executed, right? So function describes combinational logic and by do not generate latches, means mostly it is used for the combinational design only, right? If, without, and else will simulate as through it has a latch, but synthesis without synthesize without one. It is particularly a bad case of synthesis not following the simulation. Means if you have unfortunately it is used in a sequential logic, okay, then it will get simulated but it will not get synthesized. Okay, so that's the meaning. So what is this function declaration syntax? So this syntax, then function declaration, then function, you have to mention MSB, LSB, and the function name, then input, register, parameter, integer, whatever the you have to mention, and the again statement, then end function. Okay, for example, the function 7:0 means 8-bit function it is. What is function name? My function, right? So it function returns the 8-bit value. Then input is of again 8-bit, that is I. Register, it is temporary, it is of 0 to 4, that means 5-bit, and integer n, right? And now you have written the statements here. Temp is equal to temp, that we have defined the register. So its temp will get I 7:4 or I 3:0. That means this temp will get whatever the input, 8-bit input, it will get the OR of the last 4 bits and the first 4 bits, right? And that ORing operation will get stored into that register. And again, this my function equal to, as we have used this curly bracket that indicate whatever the temp and this variable, so that can be used many times. So it is about the function, and finally the end function. We have to end this function. Then return function return value, right? What it means? When you have declared the function, a variable is also implicitly declared with the same name as the function name. Means whenever whatever function name you have used, right, for a variable, that implicitly declared with the same name as the function name. म्हणजे फंक्शन नेम साठी जे तुम्ही वापरलेलं आहे नाव, सेम नेम फंक्शन डिक्लेरेशन सुद्धा फंक्शन डिक्लेरेशन मध्ये वापरायला पाहिजे, बरोबर आहे? किंवा फंक्शन डिक्लेरेशन मध्ये जे नाव वापरलेलं आहे, द सेम नेम हॅज एक्सप्लिसिटली द व्हेरिएबल इज ऑल्सो द इम्प्लिसिटली डिक्लेअर्ड विथ द सेम नेम. म्हणजे जे व्हेरिएबल तुम्ही डिक्लेअर करणार आहात ते सुद्धा त्या सेम फंक्शन नेमनीच डिक्लेअर करायचं. दॅट इज द रूल. ओके, नाउ फंक्शन कॉल. Okay, now we will discuss this function call in the later part of our discussion. Now we will talk about the function rules. Now what are the different function rules that we have? Function must contain at least one input argument. This is the rule number 1. काय rule आहे? Function मध्ये must contain at least one input argument. It must contain एक तरी input argument त्याच्यात पाहिजे. What is the next rule? Functions cannot contain an input or output declaration. बरोबर आहे? फंक्शन मध्ये इनपुट किंवा आउटपुट डिक्लेरेशन इन्क्लूड नसलं पाहिजे. फंक्शन कॅनॉट कंटेन टाइम कंट्रोल्ड स्टेटमेंट. म्हणजे आपण जे काल डिले देत होतो का नाही, #5 = a+b whatever,
ते डिले स्टेटमेंट कुठले फंक्शन मध्ये नसले पाहिजे. टाइम कंट्रोल स्टेटमेंट फंक्शन मध्ये नसले पाहिजे. फंक्शन कॅनॉट एनेबल टास्क. फंक्शन हा कुठलाही टास्क एनेबल करू शकत नाही. नेक्स्ट रूल इज फंक्शन मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट that assigns the return value to the implicit function name register. That means function must contain statement that assigns the return value to the implicit function name register. म्हणजे फंक्शन मध्ये जो ती फंक्शन ज्या व्हेरिएबलला जी व्हॅल्यू असाइन करणार आहे त्याचं रिटर्न किंवा त्या व्हेरिएबलला जी व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे त्याचं त्या नावाचा फंक्शन रजिस्टर त्या फंक्शन मध्ये पाहिजे. सेम नेम आपण जे आता मगाशी पाहिलं की जे ते तुम्ही फंक्शन डिक्लेरेशनला नाव वापरलेलं आहे त्याच नावाचा सेम रजिस्टर टू कलेक्ट दॅट रिटर्न व्हॅल्यू और टू एक्सेप्ट दॅट रिटर्न व्हॅल्यू देअर शुड बी अ register with the same function name. So these are the rules to define or declare a function. Now this is the function example. Okay, now by using the above rules we have to what we can say, define the function. What is syntax? Function name and then expression. Okay, then first we have declare the modules. Okay, this part you are familiar with. Then function, this is the function name. Okay, decode underscore add, same function. And now you can see here when we have to return its value from the function, we have used the same name. We have used the same name, decode underscore add. म्हणजे जे आपण इथे नेम वापरलेला आहे तेच आपण जेव्हा तो फंक्शन व्हॅल्यू रिटर्न करणार इथे सेम नेम आपण वापरायचा आहे. दिस इज द रूल. ओके, देन function we have registered the register also, that is add function, right? This register we have declared. Then register 7s to 0, that means 8-bit opcode register of OPR1 OPR2. So these are the 3 bits 3 different registers of same type, 7s to 8, that means 8-bit register. Then begin, and here are the some code that we have written. But the thing you need to understand here is when you are returning the function, you have to declare the same name, right? What name we have used to declare our function? Decode underscore add. त्याच नावानी तुम्ही जेव्हा ते फंक्शन रिटर्न करणार आहात नंतर, then the same name you have to use. Then and then only that function will return its value, right? That function will return its value. Okay, so this is about the function example. Then we will discuss the task. Now what do you mean by task? A task is similar to a function, but unlike a function it has both input and output ports. बरोबर आहे. फंक्शन मध्ये इनपुट आणि आउटपुट पोर्ट्स असतात का? नाही. बघा इथे एक्झाम्पल मध्ये आपण व्हॉट वी कॅन से, आपण आउटपुट पोर्ट इथं डिफाइन केलेलं नाहीये फंक्शन मध्ये. सी, यू कॅनॉट एबल टू फाइंड द आउटपुट पोर्ट, राईट? बट टास्क मध्ये तुम्ही इनपुट ॲज वेल ॲज आउटपुट दोन्ही डिफाइन करू शकता. टास्क मध्ये तुम्ही इनपुट ॲज वेल ॲज आउटपुट तुम्ही डिफाइन करू शकता. ओके, सो हियर फंक्शन मस्ट कंटेन ॲटलिस्ट वन आर्ग्युमेंट. पण आउटपुट इनपुट आणि आउटपुट हे दोन्ही नसलं पाहिजे. बरोबर आहे. एक तरी इनपुट पाहिजे आणि इट कॅनॉट कंटेन अँड इनपुट ऑर आउटपुट डिक्लेरेशन. बरोबर आहे. इनपुट आर्ग्युमेंट एक पाहिजे. दिस इज द इनपुट आर्ग्युमेंट. ओके, पण इनपुट आउटपुट डिक्लेरेशन कुठं आहे का? बघा, नाहीये. दिस इज द इनपुट आर्ग्युमेंट, but you don't find input output declaration. But in case of this task, you can have both input output declaration. That means input output port that you can define in the task. Okay, so therefore the task do not return values. म्हणजे task will not return any value. Okay, tasks are similar to the procedures in most programming languages. So these tasks are somewhat similar to the what we can say procedures in most programming languages. Again, it's a not synthesizable. That means you cannot use in a main code. It can be used for the simulation purpose. Okay, now this is the syntax for this task and this is the example. Now in task, yes, you can declare the input port, you can declare the output port,
then integer we have declared, and these are the group of statements. Okay, then this is the always loop and end loop. So this is the example. म्हणजे टास्क आणि फंक्शन मध्ये एक लक्षात ठेवायचं, फंक्शन मध्ये तुम्हाला इनपुट आउटपुट डिक्लेअर करता येत नाही, टास्क मध्ये इनपुट आउटपुट डिक्लेअर करता येतात. ओके, दिस इज द बेसिक डिफरन्स. ओके, अँड द टास्क इज नॉट सिंथेसायझेबल. टास्क सिंथेसाइज होऊ शकत नाही. ओके, and it is somewhat similar to the procedure. So these are the difference between functions and tasks in Verilog. Okay, now next is component interface. Right, that means now actually whenever we want to interface some components, in which way we are allowed to interface some components in Verilog, that we will discuss now. Okay, now a latch is a inferred if variable or one of its bit. That means latch वर्किंग कसं होतं, whenever clock triggers, जेव्हा clock trigger होते तेव्हा whatever the value at input it will pass to the output. बरोबर आहे. latch वर्किंग तुम्हाला माहिती आहे का नाही, how latch work actually, right? Whenever that input triggers, whatever the value that's stored into latch, that will pass it to the output and it will store the new value. So in that way the latch works. Now to improve the code readability, use the if statement to synthesize the latch, because it is difficult to explicitly specify the latch enable signal using if statement. So we have to use the if else loop. Okay, for example here always clock comma d means what? This always is concurrent statement. Condition we have given, means condition, clock comma d, that means whenever there is a clock pulse and d input, then what happens? Begin. If clock is enabled, then q will get value d. Then q will get value d. That means when this always block will get executed, when there is a clock and there is a input. That means this, when these two inputs or these two events will arrive or these two events will occur, then it will enter into that loop and it will execute this loop. Then again it will check if clock is there. Yes, clock is there. Then q will get value d. Q will get value d and end. Okay, so this is the example. Now same way, if you have a reset, then enable clock pin, then how you can write the program? Always that means condition, clock or reset or d, means if any of these three input or any of these three input event will occur, then what happens? If reset is there, then q will be get 0 because we have reset the circuit. Else if clock is there, then q will get value d. Okay, in this way you can program the latch. Now see, now we are discussing some of the sequential modules, right? Small sequential modules, and how to write the Verilog code for that small sequential module, right? For example, now if you want to design some flip-flop, okay, so you have this flip-flop, D flip-flop. Okay, D is the input of this AND gate, then you have clock, then you have a Q. We haven't connected this clear print till now. Then how to write this program? Always, then condition, pos edge clock, that means positive edge clock will happen. See, what is difference between this pos edge clock and simple clock? The simple clock is meaning irrespective of the positive edge or negative edge, any clock will happen, then it will get executed. If you mention simple clock, that means whenever there is a clock pulse, whenever there is complete clock pulse will arrive, then it will get, that is either be a positive edge or negative edge, doesn't matter. But in this case, we have clearly mentioned it should be a positive edge clock. Means whenever the positive edge clock will arrive, then what happens? It will enter into this group. Then A will get B ANDed with C, right? So this A will get this B and with C. That is nothing but this D. That is nothing but this D, right? And if the same, if you connect this
clear or reset pin, then how to write the program? Always @ positive edge clock or negative edge reset. How to define this negative edge? NEG EDG. That neg edge means negative edge reset is happen. Then what? Begin if right, not of reset is happen, then A will get 0, else A will get B, right? If not of reset will happen, that means whenever there is a negative edge clock or whatever the not of reset, probably it may be a 0, then it will get 1. That means you have to clear. If it is 0, then it will get 1. Then A will get 0. Else A will get value B. That means whatever the input, that will get passed to the output. So in this way, you can use this always statement, and you can design a small flip-flops, then small counters, then edge triggered circuit. Right? These are the edge triggered circuit. Positive edge clock, negative edge clock. Right? These are the edge triggered circuit. Okay. Now in this way, you can design different latches, different flip-flops. Right? Now next we will study the multiplexer design part. Okay, how to design multiplexer. Always remember, I have simply show you the main design part, but before starting that, you have to mention that module and all that. You have to declare this input output port. Okay, I have omitted part here. Okay, you cannot write this simple program. No, you have to first mention that module, then you have to define the inputs, outputs, all things, right? Similar to the VHDL. Okay, हे फक्त मी तुम्हाला आर्किटेक्चर कसं येणार ते सांगतोय, म्हणजे मेन कोडिंग काय येणार ते सांगतोय, पण त्याच्या आधी तुम्हाला ते मॉड्यूल, मग इनपुट आउटपुट पोर्ट, ते सगळं डिफाईन करून घ्यावंच लागणार आहे. समजलंय? सो फ्रॉम दिस मल्टीप्लेक्सर पार्ट we will start our discussion in next lecture. Today we will stop here. आतापर्यंत कोणाला काही समजलं नसेल तर विचारा. If you have any doubt till now, you can ask me. Okay. From this point, we will continue in next lecture. After completion of this chapter, I will give you these notes. Okay, this PDF I will send to you on your WhatsApp group. Okay, after completion of this chapter, and I will provide you MCQ also. Don't worry. कुणाला काही doubt आहे का? No, sir. Okay, fine. Then we will stop here. We will continue from this multiplexer point in next lecture.